When 7 years ago a mother went into labor, her people expected nothing but a new addition to their family, bringing with them a bundle of joy. However, that day marked something else far from their expectation. This family's cry seems to constantly fall on deaf ears, and their quest for justice has left them with sore wounds, as our medical correspondent Dr. Mercy Korir reports in this special feature, Wounded Justice. It is 2010. An expectant mother waits to deliver her child, but something happens in the delivery room that changes the course of a family's life. He came to theater drunk, and knowing he was drunk, instead of directing either patients be taken by ambulance to Machakos Hospital or another, the nearer hospital, he decided to operate. Kila nikiamka hata kukinyesha ninaangalia hiyo kaburi nikiona hivi naona mama amelala vizuri. When the situation got desperate, Bwana makamu wa rais, wewe ni mtu wa kusema na kutenda. What happened with this matter? The 24th day of June 2010 was a difficult one for Emmanuel Titus and his family. He recounts the life of Mary Ndanu, the mother of his children. It began like any other ordinary day for Mary, a wife and an expectant mother then. She had traveled to Mwingi from Mombasa to check on her mother-in-law, who was sick at the time. Things, however, changed quickly. When she went into labor, her sixth child was finally here. Kampigia dadangu simu ambaye sasa yuko na kamwambia, "Embu ambatana na Ndanu, ameenda hospitali na nisikia anasema yuko na labor pains." Na vile amenanguna na amekuwa referred Mwingi, nenda ujue exactly shida gani. Guni is a health center, while Mwingi was then a level 4 hospital with better facilities and at least a doctor present. Akifika ilikuwa masaa ya jioni. Akanipiga simu akaniambia nimefika, lakini daktari ambaye yuko duty ameambiwa yuko karibu. Baadaye akaniambia daktari amekuja, lakini nasikia naandikiwa niende theater. Kamuuliza kwani kuna complication gani hata ndio uende theater? Akaniambia mimi naambiwa nipelekwe theater. Nikamwambia usipishane na daktari, kama anakuambia enda theater wewe nenda. Naanza kupata kesi. Titus was in Mombasa on that day, where he lived with his wife and children and waited anxiously for the news of the birth of their sixth child. But nikipiga simu inalia haichukuliwi mpaka asubuhi. Nilipigiwa simu na medical superintendent anaitwa Desiruto. Kaniambia mimi ndio Mwingi Hospital. Wewe unamjua mama anaitwa Ndanu, Mary Ndanu. Kaambia ni bibi yangu. Unfortunately ametuacha. Nikashtuka. Nikawa ni kama sijaelewa vizuri. Nikapiga hiyo namba iko nini, akaniambia kuja na circumstances zenye zimefanya mama atuache nitakuelezea. Nilienda direct hospitali. Nikamwambia show me hiyo mama iko wapi. Sababu ni mtu alikuwa hana complication, amekuwa hana ugonjwa kutoka ni muoe. Nikaenda mpaka moja nikaenda kaona, nika-certify ni kweli. Nikajua ni kweli, akanionyesha na mtoto pia. Nikajua ni kweli. Mimi nikarudi nyumbani nikaanza kupanga mambo ya matanga. One of the local dailies followed the story keenly, from the incident to the funeral. What exactly happened that cost Mary's life and that of her baby? Tuliona ile postmortem report baada ya kuulizia wale wa karibu na wale madaktari wenzake vile walikuwa wakicomplain kwamba mwenzao amefanya makosa. Kulingana wao walikuwa wanasema alikuwa anakunwa. Na dereva karuma mara mbili. Akaenda mara ya kwanza akamwambia show me the letter yenye inasema ninaitwa. Her doctor was in the bar, precious time being lost. Meanwhile, the steady but certain hands of death clawed in and got Mary Ndanu and her unborn baby. Mama aliniacha na watoto watano. But the first one akafariki baada ya miaka 4. Benjamin Titus, the eldest of the couple's children at 14 years, was laid to rest next to his mother. Born a special needs child, he was most affected by his mother's demise. In the end, he was unable to survive without her. Kama mama angekuwa hai, ningekuwa na huyo Benjamin wangu na kazi zangu zingekuwa zikiendelea vizuri.
He made the tough decision to relocate his children back to Mwingi, to be raised by his aging mother, as his brother, John Munyasia, followed up their case, then lodged at the medical board. Kesi kufanyika, ikasemekana daktari ako na makosa na akanyang'anywa that license yake. Medical superintendent akaambiwa, kwa maana alikuwa anafisha ukweli, akaambiwa afanye nini? Kuna fine aliitishwa pale. Gaiko Tabiko, the prosecutor of government, akaambiwa amfunge, investigate that case. We got in touch with the office of the Director of Public Prosecution to comment on this case, but by the time of airing this, they were yet to give us feedback. He referred us to the ministry. And me, I went there, and I went there almost 5 times. I'm supposed to talk journalist. Sorry? The person who talks journalist, Yes. in our profession is the permanent secretary, Minister of Health. Okay. That's the council officer. Aye. Thank you. So do you have anything to say about... The Ministry of Health is also yet to give its feedback. Nikaenda kwa Ministry of Justice Commission. Walikuwa wamepeana 14 days kwa ministry, kwa cabinet secretary. Ajip, we have not got any response. It is just the reluctant of the cabinet minister wa health. Ni huyu hapaswi kuwa kazini. Desperate times called for desperate measures. Nikaenda kwa William Ruto, the vice president. Nikaenda nikabeana barua, hata niliandika, wewe ni mtu wa kusema na kutenda. What happened with this matter? His plea is simple. Kama watu wa reli wanafukuzwa, wanalipwa. Kama nyumba inafujwa, inalipwa. Wewe mtu kwa nini asilipwe? The answer to that question troubling the family of Mary Ndanu is clear, according to Peter Munge, an advocate and an ex-official member of the Kenya Medical Practitioners and Dentists Board, who prosecuted this matter. There are 2 angles. The first angle is liability. The second angle is quantum. On liability, once there is a professional body's finding of negligence or misconduct, the case aspect of liability is as good as done in court. Quantum means the amount of compensation. And on that regard, it is the court at that point to determine. In a case like this one where the doctor was working in a public facility, if the court rules on compensation, who pays? For public, it's defended by the Attorney General. It's the Attorney General. So the person who pays is you and me, because it's a taxpayer's money. And that's one of the reasons that as a board we've tried as much as possible to ensure standards are upheld. For Kenya's first ever deregistered doctor, Munge recalls the board's decision to do so. He came to theatre drunk, and knowing he was drunk, instead of directing either patients be taken by ambulance to Machakos Hospital or another, the nearer hospital, he decided to operate. In between the procedure, he degloved and went back to the bar. That action by Dr. William Oduor, a young doctor then, is Emmanuel's pain. Death did not only rob him of his wife and his partner. Ndanu ni kama ndiye alikuwa mbavu wangu. Nimeteseka hiyo miaka. Mpaka mwaka jana ndio nimepata bibi. Nimeoa bibi 5. Watu wakienda. Hakuna mtu anataka kuchukua responsibility ya watoto. Kila ukimleta unakuta ametendea hawa watoto vibaya. He narrates a scenario when his 3rd son almost died. Alikuwa ametuma maji kwa hizi vizima vikubwa hivi vya kuchimba. Hata katika ile hali ya kufuta maji akatumbukia ndani jameni. Ndugu yake yule alipokuja kaambiwa hebu nenda angalia mozi. Alipoenda anaangalia kwa kizima anasikia kule chini nirushie kamba. These instances have affected his children psychologically. Huyu mkubwa bila shaka ashajua kuna kitu inaendelea. Their education too has suffered from the loss of a mother. Atakana ako yuko form 2. Anaweza kumkuwa very sharp. Mwaka jana alikuwa ni aende 8, lakini karudisha sasa yuko 7.
His only solace is to help his children. Imebidi nirudi chini nikuwe kama ndugu yao, not a father ama nikuwe kitu kingine. Nimekuwa mimi ndio mama, mimi ndio baba, wakati mwingine nawakarisha chini nipate kujua ndani ambayo mengine yanatendeka kama siko. He just has one wish. If there is a way, haki inaweza kutendeka. Hata mali yenye nimetumia nikifuatilia hii kesi ipatikane, angalau naweza kustabilize watoto kiasi. Mary Ndanu was his priceless possession. Even at death, 7 years later, her resting place is almost holy ground. Alikuwa ni mwenzangu wa maisha. Na nikaona sababu ameniacha. Mimi ameniachia mambo mazuri na lala vizuri, usingizi mwema, na mimi wacha nimjengee pale pazuri. Ndio hata kukinyesha asinyeshewe. Kila nikiamka hata kukinyesha ninaangalia hiyo kaburi nikiona hivi naona mama amelala vizuri. Hakuna shida. For this family, nothing seems to pacify their pain, not even the years gone by. More time only seems to plunge them into further pain as they await the moral lack of justice to bend their way. Dr. Mercy Korir, KTN News.